පවතින ආර්ථික තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ වන විට පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කරනවා. අපි දැන් යමු එම ප්‍රකාශය වෙත. විදේශ නායකරුවන් එක්ක දැන් සාකච්ඡා ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේ මේ අවස්ථාවේදී එයා කියලා තියෙන්නේ අපිට දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම පිළිබඳත් ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න කියලා. දැන්ට අන්තිම තීරණ අරගෙන නැහැ. ඒකයි අපේ රාජ්‍ය ඇමතුමත් මහ බැංකුවේ අධිපතිතුමත් කිව්වේ දැන්ට අපි තීරණ අරගෙන නැහැ. ඒත් මේ ගැන සාකච්ඡා කරනකොට අපි තීරණ ගන්න ඕනේ. අපි කොන්දේසි දාලා සාකච්ඡාවට යන්න බෑ. එහෙනම් ඒ අය කොන්දේසි දාලා අපි එක්ක සාකච්ඡාවට. ඊට වඩා අපිට වාසි මේ කොන්දේසි නැතුව සාකච්ඡාවලට යන්න. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මේක කරද්දී අපිට තියෙනවා හැම අංශයක් දිහාම බලන්න. ඒත් කාටියක් හානියක් වෙන්නේ නැහැ. කාටවත් මෙතනින් හානියක් වෙන්නේ නැහැ. සමහර බැංකු කියනවා මේකට මූණ දෙන්න බෑ කියලා. මම කියන්නේ එහෙනම් Taman බාර අරගෙන මේ ආර්ථිකය ගෙනියන්න කියලා. එක එක අය තුවක්කුවක් දාලා ඔලුවට කියන්න බෑ මේක කරොත් මේක කඩායට එනවා. විශේෂයෙන්ම කොටස් වෙළඳ පොලේ කියනවා කොටස් වෙළඳ පොල කඩාවැටෙනවා කියලා. කඩාවැටුනොත් මම ඒක වහන්න. එච්චරයි තියෙන්නේ. මේකට ඇවිල්ලා දැන් කියන්න බෑ මේක හැදලා එනකොට මේ කොන්දේසි ඒ කොන්දේසි ඒව බෑ. අපි මෙතන තීරණය කළා පාර්ලිමේන්තුවට තීරණය කළා අපි කියන්නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. මේකේ තිබුණා මේ ප්‍රශ්නයක් මම දැක්ක අද අහලා තියෙනවා අර්ථසාහිත්‍ය අරමුදල ගැන. මම කියන්න කැමතියි ඒ සමාජිකයන්ට අපි හානියක් කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැනේ. අපිනේ ආරම්භ කරේ. ඉතින් මේ පිළිබඳව ඊවඟට දරුයතාවයෙන් පෙළෙනුවට දැම්මම අපි වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. ලෝක බැංකුව දැන් මුදල් දීලා තියෙනවා. ලෝක බැංකුව කියන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ අය ගැන බලන්න ඕනේ. දිය යුත්තන්ට දෙන්න. ඒත් සුදුසුකම් නැති අය ඉවත් කරන්න. අන්න ඒක අපි කරන්න ඕන. අපි හැම එක්කෙනා මේක පිළිගන්නවා. අපි අලුත් ආරක්ෂක ජාලාවක් අපි ඇති කරන්න ඕනේ. ඒකයි අපි බලාගෙන කරන්න ඉන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපිට උවමනායි මේ අවස්ථාවේදී මූල්‍ය ස්ථාවරභාවයක් ඇති කරන්න. ඒ වගේම අඩු ආදායම් ලාභීන් ආරක්ෂා කරන්න. Protect the vulnerable and have financial stability. ඒ නිසා අපි දැන් මේ සාකච්ඡා පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඒ පටන් ගන්නේ අර පැරිස් ක්ලබ් ඉන්දියාව එක්ක ඒකාබද්ධව සාකච්ඡාව එක වේදිකාවක කියන්නේ one platform චීන එක්ක වෙනම කරන්ට යන්නේ. ඒ පිළිබඳව ගත යුතු පියවරත් මම මෙතන කියන්න කැමතියි. මොකද මේ ගැන හංගන්න උවමනා නැහැ. අපිට පියවර ගණනාවක් අරගන්න තිබෙනවා. Let me read it out in English. We have taken 9 prior actions which we agreed to. So we are qualified under that. These are fiscal consolidation, cabinet approval of revenue measures to support fiscal consolidation during 2023 in line with the program parameters. Parliament approved for a revised 2022 budget that is in line with the program parameters. Submission to Parliament of the 2023 appropriation bill that is in line with the program parameters. Fiscal structural reform, cabinet approval to automate monthly retail fuel price adjustments as prescribed by the 2018 fuel pricing formula to achieve cost recovery. Cabinet approval to automate semi-annual cost recovery based electricity price adjustments. Multiple pillars. Cabinet approval of a new Central Bank Act with amendments from the bill submitted to Parliament in November 2009 in consultation with the IMF staff. That has been done. Now we have to pass the bill here. Financial stability. Cabinet approval of Banking Special Provision Act to strengthen key elements of the CBSL crisis management powers. Hiring by the CBSL of an independent firm to conduct banking sector diagnostic exercise based on terms of reference and timelines established in consultation with IMF staff. Price stability. Increase policy interest rates by 100 basis points to ensure forward-looking real policy rates on a firmly upward path. Then the next item is I want to inform the House of the proposed quantitative performance criteria and the indicative targets. Central government primary balance
2022 minus 895 billion. By end December, we want to make it minus 209 billion. The net official international reserves, US dollars million 3,540,000 minus. By end December, we want it to be minus 1,592,000. Net credit to the government of the CBSL rupees 2,834 billion. By end December, it should be 2,740 billion. The stock of expenditure areas of the central government 2022 60 billion, it will be 30 billion. Central government tax revenue flow 2022, it was 1,751,000. End March was 650 billion, but I must say we have fallen short in some areas like customs because actually the imports have been reduced. But on the other hand, in some of the tax areas, direct taxation, we have increased it. The tax revenue, finally the target for the end of the year is 2.9 billion. Social spending by central government 142 billion 2022, 187 billion by end of 2023. The treasury guarantee ceilings was 1.159 trillion last year. It will go up to 1,700 billion. Then I would like to tell you the structural benchmarks required for macroeconomic adjustment. Parliamentary approval for a new central bank act, which we will table in Parliament next month. Completion of assets quality review component of bank diagnostic exercise for the 2 largest state-owned banks and the 3 largest private sector banks. 3 parliamentary approval of the welfare benefit payment scheme and the application of new eligibility criteria to identify low-income families of receiving welfare benefit payments. End of May. Cabinet approval of a comprehensive strategy to restructure the balance sheet of CEB, CPC, Sri Lankan Airlines and the RDA in June. Cabinet approval for the full revision of the Banking Act in June. Enact new anti-competition legislation to harmonize it with United Nations Convention Against Corruption, pending comprehensive asset recovery provision. It's a new anti-corruption legislation in June. Cabinet approval of revenue measures to support fiscal consolidation during 2024 in July. Development by the CBSL of roadmap for addressing banking system capital and foreign exchange liquidity shortfalls and intervening in bank assessed to be non-viable in July. Completion of rollout of ITMIS, expanding its coverage to all 220 hens in September. Publication of report of an IMF-led governance diagnostic technical assistance mission to assess Sri Lanka's anti-corruption framework in September. Submission to Parliament for the first reading of the 2024 appropriation bill in October. Determination by the Ministry of Finance of the size, timing, instruments and terms and conditions for potential government recapitalization of viable banks which are unable to close capital shortfalls from private sources in October 2023. 13. Parliamentary approval of the 2024 appropriation bill and the spending allocations in line with program parameters in December 2023. Submission to Parliament of a new public finance management law that will authorize the budget formulation process, roles and responsibilities of relevant agencies and information and accountability requirements in December 2023. Improve the bulk supply transaction account to accurately measure the electricity subsidy and start using it to determine the cost recovery based electricity tariff and government transfer requirements in December 2024. Parliament approval of full revision of the Banking Act in December 2023. Set retail fuel prices to their cost recovery levels with monthly formula based adjustments and compensate CPC for providing any fuel subsidies with on budget transfers continuous.
adjust the end-use electric traffic tariff schedule to its cost recovery with semi-annual formula-based adjustments on a forward-looking basis in January and July each year. Again, it is put down as continuous. Then the last one is achieving debt sustainability. Debt stock. Public debt should decline to below 95% of GDP by 2032. Post-program gross financing needs. Average annual gross financing needs of the central government during 2027 to 32 should remain below 13% of GDP compared to 34.6% of GDP in 2022. Post-program foreign exchange debt service, annual foreign exchange debt service of the central bank should remain below 4.5% of GDP in each year over 2027 to 32 compared to 9.4 in 2022. Program financing gaps, debt service reduction during 23 to 27 should be sufficient to close external financing gaps. Under staff's baseline scenario, US $17 billion in debt service reduction is required, including the areas accumulated in 2022. So we are trying to get a 17 billion debt reduction on that side. Do we want it or not? Are we going in for debt restructuring? We can't manage without debt restructuring. That's what I want to make it clear to all the members. අපිට ස්ථාවර භාවයක් පමණක් මදි. අපිට ඇත්ත වශයෙන්ම අපි බැලුවොත් මේ කාලෙදී 2019 නාමික දලදේශීය නිෂ්පාදනය එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 89ක් පමණ විය. යලිත් 2019 පැවති ප්‍රමාණයට දලදේශීය නිෂ්පාදනය ළඟා වනුයේ 2028 දී. ඒ යන්නේ 3% වර්ධන වේගය එක්ක. ඒ බැවින් ශ්‍රී ලංකාවට අවුරුදු 9ක ජාතික ආදායම අහිමි වෙන්න පුළුවන් අපි 3%ක වර්ධන වේගයේ සිටියොත්. ශ්‍රී ලංකාවේ ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය 2023 දී 3%කින් පමණ පහළ යාමට නියමිත බව දක්වා ඇත. ආර්ථික ධනාත්මක භාවය දිශාවට තහවුරු වීම අපේක්ෂා කළ හැකි වන්නේ 2023 අගකාර්තුවේය. 2019 සිට අඩුතරමින් 3%කින් හෝ 7%ක වර්ධන වසර 9ක් තුළ පැවතියේ නම් අපගේ දලදේශීය නිෂ්පාදනය ඩොලර් බිලියන 110කි. එහෙත් අපි 5%කට ගියොත් ඒක ඩොලර් බිලියන 130යි. අපි බලන්නේ ඇත්ත වශයෙන් පළවෙනි අවුරුදු 2-3 දී අපිට 3%ක 4%කට යන්න වෙයි. ඊට පස්සේ අපි මේ කාල සීමාව තුලදී අඩු ගානේ 6%ක 7%ක වර්ධන වේගයෙන් යන්න තියෙනවා. ඒ වර්ධන වේගයේ අනේකට අපේ මේ සභාවේ මේ දෙපැත්තෙම අය එකඟ වෙන්න කියලා මම අහනවා. මේක මේ 7%ක් අපිට 8%ක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ අවස්ථා තියෙනවා. ඒ සඳහා තමයි මේ සම්පූර්ණ නීති ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්නේ. රීස්ට්‍රක්චරින් ෆොර් ග්‍රෝත් අපිට සමහර නීති ඉවත් කරන්න තියෙනවා. සමහර අපෙන් අහනවා ඒ සංස්ථා විකුණන්නේ. ඒ සංස්ථා ඉවත් කරන්නේ. මීට වඩා හොඳට ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් පුද්ගලික අංශයෙන් ඒක බාර දෙන්න. ඒ වගේම තමයි එක කොන්දේසි අපි දාලා අවුරුදු 25ක් 30ක් තුල අපි විවිධ සීමා පැනෙවුවා. එක අමාත්‍යාංශ කැමති වුණේ විදියට. අපි දැන් ආර්ථිකයේ දිහා බලලා තියෙන සීමා කොමක්ද, ඉවත් කරන සීමා කොමක්ද කියලා අපි තීරණ ගන්න ඕනේ. අපිට උවමනා මේ හැමතැනම අපි ඔක්කොම highly competitive social market economy. ඉතා තරඟකාරී සමාජ සාධාරණ නැති වෙළඳ ව්‍යාපාරයක්. අපිට ඕන වෙලාවත් we want a green economy. හරිත ආර්ථිකයක්. We have to get a digital economy. ඩිජිටල් කරන්නේ ඇතුළේ ආර්ථිකය. මෙන්න මේවා ඇති කරන්න තමයි අපි ක්‍රියා කරන්නේ. මේ සඳහා විවිධ ක්‍රියාකාරකම් තියෙනවා. සමහර ඒවා කෘෂිකර්මයේ නවීකරණය කිරීම, අලුත් කර්මාන්ත ගේන. ඒ පිළිබඳ මම වෙනම කතාවක් කරන්න ඉන්නේ. අද එතන විශේෂයෙන් මේ කාරණා ගැන අපි වෙනම සාකච්ඡා කරමු. මේකෙන් පසුව IMF දිවිසුම හැර වෙන විකල්පයක් අපිට අද නැහැ. කවුරුත් එකක් යෝජනා කළත් නැහැ. ඉතින් වෙනම විකල්පයක් නැත්නම් ක්‍රියාකාරී විකල්පයක් නැත්නම් අපිට තියෙන්නේ මේක අනුමත කිරීම.
මම කැමති විශේෂයෙන්ම අපේ සජ්ජබේ මන්ත්‍රීවරුන්ටත් කියන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂ හිටුවේ කාලේ ඉඳන් අපි හැම වෙලේම කිව්වා IMF සමග විශේෂයෙන්ම එකතු වෙලා වැඩ කරන්න කියලා. දැන් වැඩසටහනක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දෙපැත්තම ඒක පිළිගන්න ලෑස්ති තත්ත්වයක තියෙන්නේ. අයින අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේක සම්මත කරමු කියලා මම කියන්න කැමතියි. ඒ එක්කම මේකේ අඩුපාඩුකම් තියෙන ඒවා මේ මාස 6න් 6ට IMF කණ්ඩායම වෙන නිසා අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. සමහර වෘත්තීය සමිතියම තමන්ගේ බදු ගැන ප්‍රශ්න ඇති කරලා තියෙනවා. ඒක ඔක්කොම මේ සාකච්ඡා කරලා මාස 6න් 6ට අපි ඒක විසඳන්නට යමු. ඊට පසුව අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා එක ජාතික ප්‍රතිපත්ති රාමුවක් හදමු. 2048 වෙනකම් මේ රටේ තියෙන ජාතික ප්‍රතිපත්ති රාමුව කුමක්ද? ඒ වගේම අපි ආණ්ඩුවෙන් ඉදිරිපත් කරන කෙටුම්පතක් විශේෂයෙන්ම පළවෙනි අවුරුදු 5 ප්‍රතිපත්තිය වැඩසටහන. අපි ඒක සාකච්ඡා කරමු. ජාතික සභාවක් තියෙනවා. මේවායේ තියෙනවා විශේෂයෙන්ම වෙනත් සභාවල් කාරක සභාවල් පාර්ලිමේන්තුවේ එනම් මුළු පාර්ලිමේන්තුවම ආණ්ඩුවක් බවට පත් වෙමු. මේ වැඩ කටයුත්ත කරන්න. මේ සඳහා අපි එකතු වෙමු. අනික් ප්‍රශ්න ගැන විවිධ මත තියෙන්න පුළුවන්. ඒත් මේකට මම කියන්නේ අපි හැම එක්කෙනාටම අපි හැම එකම එකතු වෙලා ඒ සහයෝගය දෙන්න කියලා. අපිට තියෙන්නේ දැන් 2048ට වෙනුවෙන් රට හදන්න. අපි මේක නැකරුවොත් අපි තරුණයන්ව පාවලා දෙනවා. එයාගේ අනාගතය නැති කරනවා. අන්න ඒ අය දිහා බලන්න. ඒ ගැන හිතන්න. අපේ බලේ කේන්ද්‍රය ගැන විතරක් හිතන්න එපා. බලේ මාරු කරන විතර අපි කාටවත් ඉන්න බැරි වෙනවා තව අවුරුදු 2-3කින් මේ වැඩ කටයුත්ත කරන්නේ නැත්තම්. ඒ නිසා අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙන්න මේක අනුමත කරන්න. ඊට පස්සේ අපි එකට එකතු වෙලා අවුරුදු 2048 වෙනකන් තියෙන ප්‍රතිපත්ති මාලාව සකස් කළා. ඒ වගේම පළවෙනි අවුරුදු 5 ඒ වැඩසටහනත් ක්‍රියාත්මක කරන්නට කියලා ඉල්ලමින් මගේ වචන ස්වල්පය මම අවසන් කරනවා. 27 යටතේ ප්‍රශ්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා. මේ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති විකාශය තුළින් බලාපොරොත්තු වන්න.